Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik. In this video class number 6, we are going to discuss the one-act play written in Mother's Day, written by J B Priestley. And this is the last class of this one-act play, dear students. Let us have a recap of what we learned in the last class. Dear students, in the last class we learned about the way Mrs. Pearson deals with George. That means how Mrs. Pearson dealt with George, how she behaved with George. Okay, we know it very well. And we also learned about George activities. That means what George did when he was out of his home. And we also learned in the last class about Mrs. Fitzgerald's arrival to this house. Now, what are the learning objectives of this video class number 6? The first one is to make the students understand Mrs. Pearson's love and concern towards her family. Yes, original Mrs. Pearson. Okay, original Mrs. Pearson's love and concern towards her family. The second objective is to make you learn about Mrs. Fitzgerald's firm mind in bringing a change in the family. Yes, Mrs. Fitzgerald's firm decision. Maybe we can call her dedication to bring some positive change in Mrs. Pearson's family so that Mrs. Pearson get her due respect in that family. The last objective is to make you comprehend the change in George, Cyril, and Doris. Right, that means there is some change in these three members of the family. Right, dear students, Mrs. Pearson says that they will listen to her word. That means in the last class we had stopped that where Mrs. Pearson, okay, telling Mrs. Fitzgerald that they will definitely oblige her, obey her. They agree whatever Mrs. Virginal Pearson tells them to do. But Mrs. Fitzgerald, that is, Mrs. Fitzgerald, in whose body Mrs. Pearson's personality is there, Mrs. Fitzgerald tells she doesn't want them to obey her. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. Okay, but Mrs. Pearson into Mrs. Pearson in the body personality is Mrs. Fitzgerald. Okay, Mrs. Pearson tells that no, definitely they will listen to you. They will obey you. You will see. Okay, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ Mrs. Pearson tells Mrs. Fitzgerald. Yeah, George enters glumly. Right, we knew that George was not on the stage when Mrs. Fitzgerald had arrived. Okay, and Mrs. Fitzgerald ಬಂದಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. So now he comes glumly. Okay, so he's quite upset. Glumly means being upset, feeling sulky. ಗ್ಲಮ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲಮ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಈಸ್ quite upset because Mrs. Pearson tells him that the people at the club make fun of him. They cut jokes on him. Okay, they call him Pompey Pearson. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he is being upset. So he's still in that mood of glum or sulkiness. So being upset, he enters and he sits down and lights his pipe. Okay, fine. So, but he is unpleasantly surprised to see the visitor. Here, he is unpleasantly surprised. George is unpleasantly surprised because he sees the visitor, and the visitor here is Mrs. Fitzgerald.
ಅಂದರೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇವರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಜಾರ್ಜ್ had not expected any other person, not Fitzgerald, any Mrs. Fitzgerald, any other person to come to their home. ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿಹೌ he comes, sits down and lights his pipe. Okay, he comes and sits down glumly, sulkily, ಹಾಗೇನೆ ಬೇಸರದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. and he lights his pipe, okay, cigar, okay, he smokes, and looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald. Okay, he looks at both of them. ಇಬ್ರು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. Fine. He asks Mrs. Fitzgerald, she might just have come here for a minute. Yes, he asks Mrs. Fitzgerald, okay, you might have come here to talk for a few minutes, and of course, I hope you will be back soon, your home. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ he, as I just told you, he doesn't want Mrs. Fitzgerald to stay there because the condition or the situation at this time in their family is not quite good. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಯದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾಳೇನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ he tells Mrs. Fitzgerald. Then Mrs. Fitzgerald replies, yes, yeah, of course, for a few minutes I'll be here and I will go back. Yeah, of course, I suppose George. Look at this, Mrs. Fitzgerald replies, yes, of course, George. She uses the word George. And George is aghast. George is terrified because he never expected Mrs. Fitzgerald calling him George. Okay, George Pearson. His complete name is George Pearson. And my dear students, if a neighbor or a stranger, okay, so anybody, if he or she wants to talk with somebody, she or he uses the person's complete name. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎಸ್ ಸಪೋಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋದಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ uses George, okay, for George Pearson. So that is why George is terrified. And we know that, my dear students, why Mrs. Fitzgerald has used the word George. Because in the body of Mrs. Fitzgerald, the personality of Mrs. Pearson is there. And his wife's personality is there. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್, ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಜಾರ್ಜ್. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಜಾರ್ಜ್. But of course, we know that George doesn't know this. George ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, and of course, except those two, Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald, nobody knows about this change in their bodies. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ naturally George is terrified. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. You are calling me George? Of course, ಹಿಂದೆ she might have visited this house before. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಜಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಶಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾರ್ಜ್. But anyhow, Mrs. Fitzgerald recovers. She corrects herself. Oh, I am sorry. Okay. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಆರ್ತಿ ಕರಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಶಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಶಿ ರಿಕವರ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಬಟ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್,
Mrs. Pearson is observing all this. Of course, she is there. Mrs. Pearson ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. She reacts. Mrs. Pearson ಹೇಳ್ತಾಳೆ impatiently, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. She is answering impatiently that it doesn't matter whether she calls if she calls him George. ಆಯ್ತು, ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎನಿಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ತಾನೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಶಿ ಟಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಟಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನೀನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಜಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಅರಂಟಿ ಜಾರ್ಜ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಆರ್ ಯು ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್? ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್? ನೀನೆ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎ ರೂಲರ್ ಹೂ ರೂಲ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಡ್ಯೂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋರು ಡ್ಯೂಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ಆರ್ ಯು ಎ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್? ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರ್ಆಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಯು ಜಾರ್ಜ್? ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಜಾರ್ಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾರ್ಜ್ angrily responds. Okay, he responds angrily. He becomes angry. Okay, now we know that he is already upset. He responds angrily. ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now it is very bad to call him George in the first place. Okay, a stranger, of course, a neighbor like Mrs. Fizzard, calling him George is very bad. And his wife is supporting Mrs. Fizzard instead of objecting that. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೊಬ್ರು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಅಥವಾ ನೈಬರು ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೀ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. And even she told him that they call him Pompey Pearson at the club. Okay, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು she has hurt him. And even he might have felt insulted. Okay, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ನೋವಾಗಿದೆ. And to add to this, Doris has been crying her eyes out of stairs. He tells, okay, so Doris is crying there. And what are you doing here? Okay, you are not bothering about all these things. ಈಗ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ವ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಘಡಗಳು ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರ್ಆಲ್ಡ್ wails that she ought to have known. Oh, Mrs. Fizzard says, oh no, okay, I ought to have known about Doris's disappointment or crying. Oh, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಡೋರಿಸ್ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡೋರಿಸ್ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಹರ್ annoyed. So George stares at her. Okay, he's annoyed. Okay, he's surprised. He's amazed. Uh, you ought to have known. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇದು? ಸೊ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಶಿ ಆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್. ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರ್ಆಲ್ಡ್ಗೆ ಡೋರಿಸ್ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ವೈ ಯು ಆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yeah, he tells Mrs. Fizzard, okay, she has nothing to do with it. Okay, ಸೊ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಫೇರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಫೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ in confusion now. Okay, he tells that we are already in confusion, great confusion, and you don't add or something more to this confusion. Okay, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಂಡ್ he tells her that if she excuse them, that means if she leaves, okay, it is better. Okay, he tells if you excuse us. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರ್ಆಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರ್ಆಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್. ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯು. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರ್ಆಲ್ಡ್ ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಯು. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರ್ಆಲ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. She tells him to behave respectfully when somebody comes to see her. She tells him, okay, so
next time when a neighbor or a friend comes to see me, okay, at least you say hello or good evening or good morning or how do you do. Okay, you greet them. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಬಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ದೇಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದೇಮ್ ಓಕೆ ಹಲೋ ಆರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಏನಂತ just simply coming and sitting without greeting the visitor. Okay, so ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಸಿಟರ್ನ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, she tells like that. But Mrs. Fitzgerald says, oh, it is all right. Okay, Mrs. Fitzgerald ತಕ್ಷಣ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, no, it is all right. Okay, if he doesn't greet me, no problem, it is all right. ಅಂದ್ರೆ because Mrs. Fitzgerald, we know that Mrs. Fitzgerald means the personality of Mrs. Pearson. ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈಗ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸೇಸ್, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ನ ಆತ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೋ ನೋ ನೋ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿ ಶುಡ್ ನೋ, ಹಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವೈ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆರ್ ವೈ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಓಕೆ, that means she's commanding, she's trying to commanding the family, taking the family in her hold, in her command. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Mrs. Pearson asks him why he hasn't yet ready to go to the club. Okay, I mean, Mrs. Pearson tells, so you are still here, okay, why have not you gone to the club? They might be waiting for you. Okay, ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲೇ ಆರ್ ವಾಚ್ ಸಮ್ ಸ್ನೂಕರ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ನೂಕರ್ ಗೇಮ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ? ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಮೇಕ್ fun of you, to cut jokes on you, okay, to have a good fun. And of course they might be disappointed if you don't go there. ನೀನೇನಾದರೂ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿ ಓಕೆ ರಿಟಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿ ಟಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. George bitterly tells her not to make him silly before Mrs. Fitzgerald. Okay, so now George cannot tolerate the maybe insulting or words that hurt him or his ego. ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಈಗೋಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಟರ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಿಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಥವಾ ನೈಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. And even Doris is crying and she has neighbors to see the fun. Moreover, Doris is crying and you are making me to look silly before them. Okay, this is not good. Anta he tells her, and moreover that at this time she has visitors to watch the fun. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮಾಷೆನ ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ he objects Mrs. Pearson's way of behavior, or he is quite upset over the fact that Mrs. Fitzgerald is there and watching the okay maybe drama of this, or maybe the undesired things that are happening in this family. ಅದು ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. So he angrily shouts at her if she has gone barmy. So by observing, of course, he observes very carefully. We know that, okay, and he has a bitter experience with his wife today. Bitter experience ಆಗಿದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವೆದರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಬಾರ್ಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ he tells his wife. Then Mrs. Pearson jumps savagely and shouts,
If he shouts at her, she will slap his big fat silly face. Okay, Mrs. Pearson, she gets angry and okay, she jumps savagely. Okay, like an animal. Okay, ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೆಗರ್ಬಿಟ್ಟು she shouts at him. ಕಿರಿಚಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೂಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಫ್ he shouts at her again, ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ, she will slap his big fat silly face. I will slap on your face. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಮಿಸ್ಸಸ್ Fitzgerald mourns. So Mrs. Fitzgerald cannot tolerate, cannot bear. Okay, Mrs. Pearson behaving like this with her husband. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿ ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್, ನೋ ನೋ ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್, please don't do like that, don't talk like that, Mrs. Fitzgerald. Look at this, I have bold put these words, this word in bold letters. Mrs. Fitzgerald tells, no 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 no, please Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, no no no, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ. Dear students, I mean, I think you caught the mistake Mrs. Fitzgerald done. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. Mrs. Pearson personality forgets that, okay, she is Mrs. Fitzgerald. Okay, and she knows that, of course, Mrs. Pearson ಬಾಡಿ ಇರೋದು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ this personality speaks to that personality. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ನಾವು ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಸನ್ಸ್, okay, these words, this word, okay, ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ falls on the ears of ಜಾರ್ಜ್, ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಫಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನು. So he stares at her bewildered. So he's bewildered. Okay, he's amazed. Okay, he's amazed one after the other incidents happening here. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. He's amazed, bewildered, and says either he is out of his mind or they too are. Okay, he says that either I have gone mad, ಅಥವಾ I may be out of mind, or you too are. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರಬೇಕು. Okay, because he tells that, okay, Mrs. Fitzgerald, you are talking and you are saying that, no, please stop Mrs. Fitzgerald, when you are doing nothing. Mrs. Fitzgerald, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. Okay, and he even tells that it is better to tell to stop to Mrs. Pearson, then there would be some sense. Okay, ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ನಿಲ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ನಿಲ್ಸಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೇಯಿಂಗ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಸ್ ಡೂ ಸಮ್ ಗುಡ್. He stares at Mrs. Pearson and tells her she must be slightly drunk. Okay, so fine. Now he looks at Mrs. Pearson because we know that how Mrs. Pearson is behaving with her husband and her children. So he again notes that, and he tells, okay, she must be slightly drunk. Okay, we know that Mrs. Pearson was drinking stout. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡ್ರಂಕ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನಗೆ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೌಟ್. ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸ್ಟೌಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಶಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡೋರಿಸ್ enters looking miserable. Fine. So before Doris enters, so when George says that, okay, you have been slightly drunk, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್, ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್. Okay, she angrily asks him, then he tells, no problem, okay, no problem, it's okay ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾರ್ಜ್. At that time Doris enters looking miserable. Yes, Doris enters to the stage. Yes, she's still looking miserable. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ.
Right, Mrs. Fitzgerald greets her and inquires about her outing with Charlie Spence that night. Yeah, Mrs. Fitzgerald greets her. Hello, Doris dear. She greets her because ತನ್ನ ಮಗಳಲ್ವಾ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆತ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. Yeah, we know that Mrs. Fitzgerald is with Mrs. Pearson's personality. So when Doris comes, she greets Doris. Hello, dear. How are you? And all. She greets. Of course, Doris also responds to that. Hello, Mrs. Fitzgerald and Trevito. She responds. And now Mrs. Fitzgerald inquires about her outing with Charlie Spence that night. Mrs. Fitzgerald enquires Doris, okay, about her plan to go out with Charlie Spence. Okay, ಇವತ್ತು ನೀನು ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್. ಹೌ ಡಸ್ ಶಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ she has told ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಗಿರ್ತಾಳಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐರನ್ ದ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಔಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸ್. And of course, Doris replies, okay, annoyingly. Doris is quite annoyed. How she come to know about this? ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋರಿಸ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಬರಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಅನಾಯಿಂಗ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಹರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಯು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. But Mrs. Pearson sharply tells Doris to stop that talking like that with the visitor. Okay, here Mrs. Fitzgerald. No. Doris, you stop talking like that. ಆ ರೀತಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನ, ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿತ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. She doesn't like her daughter to talk like that to anybody, of course. She tells, okay, she doesn't like her daughter to talk with anybody, not with Fitzgerald only. Fitzgerald ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದಿರಲಿ ಆ ರೀತಿ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಸೆಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಹರ್ ಗೋ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ yeah, Mrs. Pearson doesn't agree that. So again, Mrs. Pearson tells Doris to answer Mrs. Fitzgerald properly or go upstairs again. Okay, Mrs. Pearson doesn't leave Doris here itself. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. You answer her question about your outing with Charlie Spence, okay, properly. Otherwise, you go upstairs. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡು ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗು, ಮೊದಲು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾ ಡೋರಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್. ಆಯ್ತು, ನೀನು ಬಲವಂತ ಪಡಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್, ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. So she tells. Doris looks wonderingly. Yeah, before that, she looks wonderingly towards her father, who says not to look at him. He has given it up. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆ ರೀತಿ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ವೆದರ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ಗೋ ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ ಅಂದಾಗ, ಡೋರಿಸು ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್ಲಿ, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್ ಫಾದರ್, ಇಫ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ತನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂತ ತಂದೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್. ಹೇಳ್ತಾನೋ, ತಾಯಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ಮಗಳೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್, ನಾನು ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್. Yeah, Mrs. Pearson angrily tells Doris to answer Mrs. Fitzgerald. Again, she tells, okay, you answer her. Okay, still you have not answered. ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ there is no other way for Doris. She tells, okay, yeah, if you insist, definitely I will tell you ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Doris tells Mrs. Fitzgerald that, of course, she had planned to go with Charlie Spence. ಹೌದು, ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗೋದನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಾರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಪಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಓ ನೋ, ವೈ ಡಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೈ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್. ಈಗ Doris is telling the reason. Doris complains that
her mother has been making her miserable, saying that he has got buck teeth and is half-witted. She tells that because the reason is my mother. ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ನನ್ನ ತಾಯಿ. Because she has been accusing, she has been, making me miserable by telling Charlie Spence has got buck teeth. Buck teeth, we know that, okay, wood, okay, projected, uh, upper projected teeth, okay. So ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲು ಉಬ್ಬು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So he has got buck teeth and is off it by telling like this. She has made me miserable. Okay, she uh, doesn't like ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. But Mrs. Fitzgerald, now Mrs. Fitzgerald boldly tells Mrs. Pearson she should not have said that. Not ಈಗ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೋಯಿಸಿದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ might have felt that Mrs. Pearson has disappointed her daughter Doris. She has made upset her daughter Doris. That is why Mrs. Fitzgerald gets some courage and tells that, no, Mrs. Pearson, you should not have said that. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ನೋ 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 ಮಿಸಸ್ ಪಿಜರಾಲ್ಡ್, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಿಮ್ಮದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಗು ತೂರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ she tells. Right, George now grimly tells her that she is sticking Mrs. Fitzgerald now. So George ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, when Mrs. Pearson talks in a angry tone with Mrs. Fitzgerald. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದೆ, no, you are ticking Mrs. Fitzgerald now. You are talking sharply. Okay, you are annoying Mrs. Fitzgerald. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀನು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯು ಅನ್ನಾಯ್ಡ್, ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನು ಅನ್ನಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನು ಬೇಸರಗೊಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯು ಆರ್ ಟಿಕಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಅನ್ನಾಯಿಂಗ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ನಾವು. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ನೀನು ಬೇಸರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Mrs. Pearson tells even more grimly, okay, even more seriously, even more with more anger. She tells Mrs. Pearson ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ that they are waiting for him at the club. ಹೇಳ್ತಾನೆ, so you go to the club, they are waiting. Why are you staying here? Okay, because she becomes angry, more angrier than her husband. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And Doris tells, Doris, you don't cry again. ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಅಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, okay, ಮತ್ತೆ ಅಳಬಾರ್ದು. And you go to the club because they are waiting there ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Mrs. Fitzgerald gets up with sudden decision, saying, that is enough. Now Mrs. Fitzgerald, she cannot tolerate all these happenings or the way Mrs. Pearson is dealing with her husband and daughter. She gets up. So ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎನಫ್. ಸಾಕು ಸಾಕು, ಇದು ಸಾಕು, ಅತಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. George and Doris they do not understand. So they stare at Mrs. Fitzgerald bewildered. So why she is telling it is enough? ನಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆವೇಶಭರಿತಳಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ? ಸೊ ಹೂ ಗೇವ್ ದಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಹರ್? ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೂ ಗೇವ್ ಹರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಡೋರಿಸ್ ಸ್ಟೇರ್ ಅಟ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಬಿವಿಲ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Now Mrs. Fitzgerald tells them that she wants to have a private little talk with Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, okay, you two, ನೀವು, okay, so George and Doris, you two, please listen to me. Okay, I want to talk privately with Mrs. Fitzgerald. Observe, my dear students. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಶಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಟಾಕ್. ಅಂಡ್ ಶಿ asks them, okay, she tells them if they won't mind to go
ಓಕೆ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಈ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್, ಓಕೆ ಯಾ ಫೈನ್, please do it, okay, if somebody else, if not us, if somebody else does that, it is very good. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದಂತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯಾದ್ರೂ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಡೋರಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿಗೆ. ನಾವು ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ದಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಕ್. So Mrs. Fitzgerald ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, no, 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 now it is time, we have to change back. We have to our previous selves, previous personalities, okay, original personalities. Now we have to change back. Why Mrs. Fitzgerald tell Mrs. Pearson to change back? Because Mrs. Fitzgerald has observed that all the family members are miserable. She notices that, okay, she can feel that, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, they are miserable. Or none of family members, so George, Doris, okay, of course she has not seen Cyril, I think. Of course she has seen Cyril. In fact Cyril opens the door. ಸೊ ಮೂವರು ಕೂಡ ಮಿಸರಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ಇಟ್, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಈ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ವೈ ಸೋ ಅರ್ಲಿ. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ, ಯಾಕೆ? Because if 1 or 2 hour more, if they are treated, if they were treated like that, definitely they would have changed their ways. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸೇಸ್. ಬಟ್ Mrs. Fitzgerald doesn't agree. She insists, okay, no, so it is time, we have to change, and of course I suppose they will listen to me. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ it is better to change ಅಂತ. Right, Mrs. Pearson finally agrees and they become their proper personalities, their original personalities. Yes, Mrs. Pearson agrees. Okay, if you insist, ಆಯ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So as they changed personalities for the first time, they do the same things. Mrs. Fitzgerald holds the hands of Mrs. Pearson. She tells them some chanting words. Okay, some ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರ ತರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Then their bodies lax. They become quite okay, just like lifeless. And again they become themselves. Okay, that means they come back to their original personalities. That means now we see the original Pearson and the original Fitzgerald. ಈಗ ಆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್. Okay, they become original or proper personalities. Right, Mrs. Fitzgerald tells Mrs. Pearson, okay, so ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಗೇನ್, ನಾಟ್ ಟು ಅಪಾಲಜೈಸ್ ನಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಸೊ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲುಕ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. If you do that, all my efforts will be in vain and they will become their original selves. So ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಯನ್ನು ತೊಳೆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೇನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್, ಸಿರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಡೋರಿಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ it is better to okay means
ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಶಿ ವಾರ್ನ್ಸ್. ಇವನ್ ಶಿ ವಾರ್ನ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎ ಲುಕ್, ಎ ಟೋನ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ನೌ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಲುಕ್, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬು ಏರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. And even she tells that, and you have told that okay you are spoiling them and they did not appreciate you. ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ವಾ ಅವರು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಅಪೋಲೋಜೈಸ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಾರ್ನ್ಸ್ thoroughly to Mrs. Pearson. Of course, Mrs. Pearson agrees. Okay, fine. So I will manage. I will manage. Anyhow, they are not your husband and children. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಯು ಓಕೆ ಅಲೋ ಮೀ ಟು ದಟ್. ಎನಿಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫೇವರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೀ. ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Yeah, anyhow they decide to test okay whether whatever Mrs. Fizzard okay has done or tried to bring change in their family. Okay, they want, or they decide to test whether they behave in their expected way. ಅಂದರೆ ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್, ಆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೀಗ ಏನಾದರೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅಂದರೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ತಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೋಸ್ 3 members of the family. Fine, Mrs. Fitzgerald asks Mrs. Pearson, okay, what she likes to do them and they don't like to do that. That means ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ರಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಸಪ್ಪರ್. ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಎ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ರಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಓಕೆ, ಐ ರೇರ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ರಮ್ಮಿ. ನನಗೆ ರಮ್ಮಿ ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು she tells to Mrs. Fitzgerald. And now Mrs. Fitzgerald, okay, they decide to tell them to prepare supper and play a game of rummy together. Okay, ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ whether they will do or not. They want to check, they want to test in these 2 things. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they decide. Fine, Mrs. Anyhow, the discussion is over. Now, Mrs. Fitzgerald moves towards the door where George and Doris and of course Cyril is also there, and tells them to come out. Okay, hey, you can come now. Okay, it is over. ಆಯ್ತು ಮುಗೀತು, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ she tells that. And fine, all the 3, Doris, George and Cyril, all the 3, they come out of the room. And she tells them that she will just go to let them enjoy themselves. Okay, fine, you enjoy yourselves. I will just go. ಆಯಿತು, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, you enjoy yourselves. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಡಸಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಗೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ನೌ the family looks anxiously at Mrs. Pearson. Family means George, Doris and Cyril more kuda they look anxiously at Mrs. Pearson. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್. ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌತುಕವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದೇಮ್. ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್ ರಿಲೀವ್ಡ್. ಓ ಸದ್ಯ ಓಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿರಿಲ್ ಮತ್ತು ಡೋರಿಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓ ಮೈ ವೈಫ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ಹರ್. ಸೊ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರು ಸಹ ನಗ್ತಾರೆ. Fine. So now Mrs. Pearson tells, okay, anyhow, Doris is not going out, okay, that night with Charlie Spence. Okay, she has called it off. ಹೆಂಗೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. So how is it you and Cyril prepare supper? ಓಕೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ರಮ್ಮಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್. Okay, together. Then you two go and have prepare supper while I talk with your father. Let us play a game of rummy first. After that, you that means Cyril and Doris have to go and prepare supper while Mrs. Pearson talks with her husband. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ George says, yes, it suits me. George is happy. He readily agrees. Fine. And he looks at his children and says, how is it? Okay, ಹೇಗೆ? What about you? ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿರಿಲ್ ಸೇಸ್ ಓಕೆ, ಸಿರಿಲ್ ಹೆಸ್ಟಿಲಿ ಅಗ್ರೀಸ್. ಸಿರಿಲ್ ಸೇಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಡೋರಿಸ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ಸ್. ಡೋರಿಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ, ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಆಸ್ಕ್, ವಾಟ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಅಪ್, ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿ ಹೆಸಿಟೇಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಯಿತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. That means George is happy to play cards of the rummy with his wife. Cyril and Doris agree. Of course, even though they hesitate in the beginning, they agree to prepare supper. Andre, now we can see a change in these three. Okay, so before this day, they were not like that. ಇವತ್ತಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್. ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್, ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇಗ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಿಸಸ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಿಸಸ್ ಫಿಜರಾಲ್ಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ, ಜಾರ್ಜ್, ಸಿರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಡೋರಿಸ್, okay, they cluster the mother, that means Mrs. Pearson ಸುತ್ತ ಅವ್ರು ಮೂವರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. and curtain falls down. The play ends there. Okay, dear students, so with this class number 6, this play is completed. I hope, dear students, you have understood the complete theme or main events of the play. Okay, dear students, let us see the learning outcomes of this class. Now, the student, that means you have understood Mrs. Pearson's love and concern towards her family. Yes, Mrs. Pearson has lots of love and lots of concern towards her family. We have understood, okay, by now. They have learned about Mrs. Fitzgerald's firm mind in bringing a change in the family, and of course, Mrs. Fitzgerald becomes successful in her attempt to bring some change in this family. And you have comprehended the change in George, Cyril, and Doris. Of course, okay, now you are very well aware that there is definitely a positive change in these three persons of that family. Okay, dear students, then let us have a look at multiple choice questions. Question number 1. George is unpleasantly surprised because A. Mrs. Pearson is still drinking stout. B. He does not like Mrs. Pearson smoking. C. He sees the visitor. D. Doris is still crying. Yes, the reason for George being unpleasantly surprised. Yes, dear students, have you come across the answer? Fine, then check your answer. C. Yes, he sees the visitor, that is Mrs. Fitzgerald. Question number 2. Which of the following statements is not true?
A. George likes Mrs. Fitzgerald calling him George. Doris has been crying out upstairs. C. Mrs. Pearson asks George if he is thinking he is Duke. D. Doris cancels going out with Charlie. But which is not true. Okay, one statement is not true. Find it out. Okay, you are right, dear students. Yeah, George likes Mrs. Fitzgerald calling him George. No, he doesn't like it. Okay, fine. Doris and George stare at each other bewildered because Mrs. Pearson tells Doris to go with Charlie. B. Mrs. Pearson gets ready to go to the club. C. Cyril enters with a bottle of stout. D. Mrs. Fitzgerald gets up with a sudden decision saying, "That's enough." Yes, of course, you are right. Very easy. Answer is D. Okay, let us go to question number 4. Why does Mrs. Fitzgerald ask Mrs. Pearson to change back? A. Mrs. Fitzgerald feels that they are all miserable. Mrs. Pearson is sure that they will obey Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald wants to play a game of rummy. Mrs. Pearson feels it is getting late for her to go. Yes, change back. What is the reason? Fine. Yeah, of course, you are right. Answer is A. Mrs. Fitzgerald feels that they are all miserable. Okay, last question. Who will prepare supper that night? Yeah, very easy. A. Doris. Doris and Cyril. B. C. Doris, Cyril, and George. D. All the four. Supper. Of course, you are right, dear students. Answer is B. Doris and Cyril. That night, particularly. Okay. Fine. So then here concludes this multiple choice question session, dear students. This book, Literary Inspiration, has been taken as reference to prepare this class and, of course, all the 6 classes. And it is time to thank you, dear students. Have a safe day. Okay, of course, forever. And let me conclude this class.